Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'd like to thank you all for accepting my invitation to this webinar in which we're going to talk about phonological analysis and how to train others on speaking properly, speaking English properly with a better accent, with both good pronunciation and enunciation. As we said before in a previous lecture, if you remember, we discussed the question of a phonetic coach, a phonetic trainer. What are the qualities of a phonetic trainer? And if you remember, we said a phonetic trainer, a person who trains others on pronouncing correctly, on improving the pronunciation, and this is part of the job of teachers, should have the following qualities. Number one, should be aware of the theoretical aspects of phonetics and phonology. So he should know the differences between vowels, consonants, how to produce each vowel, how to produce each consonant, how to differentiate between minimal pairs, how to differentiate between similar vowels and similar consonants, how to differentiate between the American accent and the British accent, how to understand and how to pronounce the nature of the stress, the types of syllables, strong syllables and weak syllables, the type of rhythmic units, the types of connected speech features, sentence stress and word stress, weakening, elision, assimilation, catenation, liaison, all these features of phonology. So they should be aware of these theoretical background. This is number one. So the theoretical aspects, this is number one. This is the first quality. This is the first quality for a phonetic trainer, someone who is able to train others on correct pronunciation. But this is not enough, actually, because at colleges, we used to learn the theoretical aspects of pronunciation, phonetics, and phonology, but they were not enough, or they were not helpful, because we didn't bridge the gap between theory and practice. So the second point is to be able to practice all these features of phonetics and phonologies, to be able to practice, to speak fluently, to practice these differences, to show these differences, okay? So when I speak, I myself speak, I should know how to differentiate between vowels and consonants, between similar vowels, between minimal pairs, okay? Practically, not just theoretically. So the second point is to practice what you are preaching, to practice what you preach. Number three, it's not enough to have a good accent or to pronounce correctly and to have the theoretical aspects, but you should also be able to teach this to others, to train others on this. يعني المرحلة الثالثة بعد ما اتعلمت الثيوريتيكال aspects وبعد ما اتعلمت وبعد ما قدرت ان انا اطبق الثيوريتيكال aspects and put them into practice، okay، لازم ان انا اكون قادر على تدريب عندي السكيلز والاكتيفيتيز والبلان ان انا ادرس ده لمين؟ للاخرين. فعندي طرق التدريس بتاعتي وعندي القدرات بتاعتي ان انا ادرس ده للاخرين. Okay, so this is the meaning of teaching or training others. النهارده ان شاء الله عايزين ناخد مثال حي على تطبيق حي لكينج تشارلز speech
ونطبق ازاي ممكن نعمل تحليل صوتي للخطاب، وازاي ممكن نشوف هو بينطق ازاي من خلال معرفتنا بالفونولوجي. التحليل ده يا جماعه انا بعمله غالبا بعد ما اخلص كورس الفونولوجي. بعد ما اخلص كورس الفونولوجي بدي تطبيق على تحليل شامل لكل اللي درسه الطالب عندي او المتدرب في الفوناتكس والفونولوجي، بحيث ان هو يقدر يحلل النص كاملا من ناحيه الايه. فانا عايز اديكم فكره على الموضوع ده، بحيث انك انت كمان تستفيد منه في تدريس وفي تدريب الاخرين وفي تدريب نفسك كمان. Speak the King's English. Speak the King's English. What is the meaning of the King's English? And what is the difference between the King's English and the Queen's English? Please write your comments. What is the meaning of the King's English? Do you know the meaning of King's English? Yes, official. The way kings speak. Yes. The accent spoken by the Queen. Formal. Okay. Actually, the Queen's English and the King's English is an idiom. The Queen's English and the King's English is an idiom. يعني ده idiom، مش مجرد ان انا اقصد بيه الاكسنت بتاعت الانجليش او كلام الملك او كلام الملكه. لا، هو غير قاصر على كده، ولكن المقصود بيه the most standard British English. The most standard British English. يعني زي ما بنقول كده الفصحى بتاعتنا بقى في اللغه العربيه. في اللغه الانجليزيه طبعا احنا عندنا حاجه اسمها receive pronunciation او البي بي سي اكسنت. البي بي سي اكسنت او receive pronunciation في البريتش اكسنت اللي هي الاوفيشال اكسنت. الاوفيشال اكسنت تمام. دي بيسموها the Queen's English or the King's English. تمام. the Queen's English or the King's English. اوكي. فهنا the King's English هو طبعا انا بقصد بيه الخطاب الملكي، وفي نفس الوقت المقصود بيه هو the most standard way of speaking British English. The most standard way of speaking British English or the British accent. Okay. لأن British accents في accents كتيرة، لكن the most standard accent is called the Queen's English or the King's English. Okay. طبعا لفترة طويلة كان اسمها the Queen's English. تمام. حاليا ممكن نقول the King's English. Training the phonetic traders. Training the phonetic traders. Okay. Phonological analysis. So we're going to analyze the phonological aspects of the King's address. This is, as you can see, the orthographic form. The orthographic form, what do you mean of the orthographic form? اللي هو written form. The phonetic form اللي هو the spoken form. The spoken form اللي هو الترانسكريبشن. طبعا انا لما باجي احلل النصوص السبوكن تكست بحللها من خلال الترانسكريبشن، مش من خلال الايه الاورثوغرافيك فورم. تمام. يبقى انا شغلي هينصب على ده مش على ده، لان يعني الحكم هيكون هنا. يعني الحكم هيكون على الترانسكريبشن or the phonetic form not the orthographic form. اوكي. طيب المطلوب ايه من حضراتكم دلوقتي؟ قبل ما اقرا النص هسمعكم الخطاب او هوريكم الخطاب. تمام. يا ريت تركزوا معايا كده. الشاشه اتغيرت ولا لسه؟
الشاشة اتغيرت يا جماعة؟ طيب تمام. نسمع كده سوا. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude for the more than 70 years in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. In 1947, on her 21st birthday, she pledged in a broadcast from Cape Town to the Commonwealth to devote her life, whether it be short or long, to the service of her peoples. That was more than a promise. It was a profound personal commitment which defined her whole life. What do you think of this speech? What do you think of what you heard? What is the main characteristic? You could understand every word? في feature أساسية في السبيتش ده أو في الأدرس ده. إيه هي الفيتشر الأساسية؟ Very formal. Yes, it's very formal. في حاجة هنا في الخطاب غير ال correct pronunciation، في حاجة اسمها enunciation. Do you know enunciation? Do you know enunciation? حضراتكم عارفين enunciation؟ Declaration. This is one of the senses, but I refer to its meaning here in phonetics and phonology. Enunciation. Yes, of course, he could show his sadness and grief for his mother's death. But enunciation means not only pronouncing, but pronouncing every word clearly. Okay? To show every word clearly. يعني زي ما تكون كده بتستطعم بالكلام، بتبين كل صوت، زي اللي بيقرأ الشعر، زي اللي بيقرأ خطاب سياسي. تمام؟ انتوا عارفين الخطب العصماء؟ لازم يكون اللي بيخطب هنا او اللي بيقول خطبة بيتدرب على حاجة اسمها الانانسيشن، مش بس مجرد ان هو يتكلم بسرعة وياكل كلام وكلامه مش واضح كده، لا،
ده لابد ان تكون في مهارات بتبين الكلام بوضوح، بحيث ان مفيش كلمه تتسمع زي كلمه تانية او تتفهم غلط. تمام؟ فده جزء من الخطابات السياسيه والتدريب على الخطاب او البابليك سبيتشز. مش لازم يكون سياسي، any public speech لازم يكون في in addition to correct pronunciation there must be enunciation. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف كده ونحلل جزء جزء. شايفين الشاشه دلوقتي؟ طبعا انا بشتغل من ايه؟ من الفوناتيك 4. تمام؟ وبحلل من هنا. انا ما يهمنيش السبيلنج، خلاص ما يهمنيش السبيلنج ده. انا بشتغل هنا على الترانسكريبشن. اوكي؟ I speak to you today. I speak to you today. دي I speak بنسمي دي ايه؟ دي بنسميها ايه؟ I speak. دي بنسميها rhythm unit. تمام؟ rhythm unit. I is weakly stressed لأن ده pronoun. Speak is a verb فده بياخد sentence stress. I speak. ما اقولش I speak، لا I speak. شايفين بقى هنا دي to you. اوكي؟ لكن هل هنا اتنطقت بنفس الشكل المفرد ليها to you؟ لا، دي بنسميها ايه؟ ها؟ حد يعرف؟ حبايبنا الناس اللي درست فونولوجي. connected to speech، بس اسمها ايه؟ ما هو connected to speech ده هو الايه؟ الموضوع الواسع. تمام؟ ايوه، ده ايه الجزء ده في الكونكتد سبيتش؟ one of the connected speech features اسمها ايه الكونكتد speech feature دي؟ shortened assimilation. لا ده مش assimilation، ده اسمه ايه؟ weakening. Okay, so instead of saying to it's to. دي اللي هي you. تمام؟ اتحول ده لشوا، يبقى ده بنسميه weakening. It's one of the features of connected speech. Okay? One of the features of connected speech. Okay? To today. ما قالش to you today. شايفين؟ today. يبقى هنا today، كلمة today ما اسمهاش today. تمام؟ أنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان في ناس بتبص للسبيلنج برضه. هتقول لي بس ده حرف الأو. يبقى بننطقه شورت او ولا لونج او، ولا شورت او ولا لونج او ولا اي او خالص. يعني ايه؟ مش فاهمين برضه. يعني تو ويو وت دي كل ده نفس الصوت، دي شوا ودي شوا ودي شوا، ما فرقتش. مع ان تو دي مكتوبه تي او، ويو مكتوبه او يو، ودي جزء من كلمه تي او، لكن كلهم بيتنطقوا بنفس الصوت اللي هو شوا. today. يبقى الاسترس هنا على المقطع الثاني. today. اوكي؟ today. دي كلها بنسميها ايه برضو؟ rhythmic unit. الوقت هنا هيتوزع ازاي؟ انا عندي كم مقطع؟ 1 2 3 4. اوزعهم ازاي؟ عندي 4 مقاطع. الوقت هوزعه ازاي على ال4 مقاطع؟
هوزع الوقت ازاي على 4 مقاطع؟ According to what? To the number of stresses or the number of syllables? Time is distributed in English. No, I don't mean stress, I mean time. Time is distributed according to the number of syllables or the number of stresses. To today, 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 to today. Day المقطع ده هو اللي هياخد الوقت كله. المقاطع اللي قبله دي are said very quickly as quickly as you can. يبقى English is stress timed in the sense that we distribute time according to the number of stresses, not to the number of syllables. أنا بوزع الوقت على حسب الايه؟ the number of stresses, not the number of syllables. Okay. يبقى أنا عندي هنا 1 2 3 4. Okay. The time is given, most of the time is given to the. طب هنا دي برضو كان اسمها rhythm unit. فيها كم مقطع؟ مقطعين. يعني الوقت اللي تاخده دي هو الوقت اللي تاخده دي. دي كلها فيها 4 مقاطع. دي فيها مقطعين بس. نفس الوقت اللي هنا يكون زي الوقت اللي هنا. ليه؟ لأن هنا في 1 stress، هنا في 1 stress. خلاص. No, not exactly. Not all weak stresses are said, are pronounced in the same time, but actually it depends whether these weak syllables are after the strong syllable or before the stress syllable. يعني الموضوع فيه تفصيل في توزيع الوقت على ال unstressed syllables. ال unstressed syllables may be before the stress or after the stress. فبتختلف هنا. with feelings. خلي بالكم من الصوت ده يا جماعه. feeling ما تقولش feelings. اوكي. feelings of. لا دي of ولا of؟ لا هي اسمها ايه في الكونكتد سبيتش؟ of. profound. ما اقولش profound. لا دي شوا. profound. The stress is on the second syllable. profound. في ناس بتبدأ تدرس معايا واول ما ابدا كده اتكلم في الاسترس يقول لي ايه القاعده؟ بتقول الناونز الاسترس على المقطع الاول، والادجكتيف والناونز والسترس، الناونز والادجكتيفز والادفيربs the stress is on the first syllable. In verbs and prepositions the stress is on the second syllable. فيقول لي دي القاعده بتاعت الاسترس. القاعده دي قاعده يعني انت واخد كده ايه ولا تقربوا الصلاه، واخد جزء من القاعده قد كده وعممته على الايه؟ على الاسترس كلها. خلاص دي كل الاسترس اللي في الدنيا والحمد لله. لا دي جزء من القاعده قد كده لكن القاعده بتاعت الاسترس فيها كلام كتير جدا، ما هياش بالبساطه دي يا جماعه للاسف الشديد. يعني feelings of profound sorrow. profound sorrow. يبقى انا هنا نطقت من ايه؟ من الترانسكريبشن. طب واشمعنى الاو اللي هنا اتنطقت او وهنا اتنطقت شوا؟ طب ما هي دي مقطعين، ليه ما حطيتش الاستريس على المقطع الثاني وحطيته على المقطع الاول؟ ايوه علشان هي ناون. في الناونز غالبا بتكون الاستريس لما تكون الكلمه مكونه من مقطعين غالبا بتكون الاستريس على المقطع الاول، وفي الادجكتيفز كذلك. بس هل في شواذ؟ في كتير. تمام. يبقى هنا
I speak to you today with feelings of profound sorrow, profound sorrow, of profound sorrow, profound sorrow, with feelings of profound sorrow, of profound sorrow, sorrow, sorrow. Okay. خلي بالك ده diphthong ما تقولش عليه long vowel او long o. تمام. ده مش long o، اسمها o. o o sorrow sorrow. اوكي. طيب انا هسمعكم المقطع ده تاني بس يا ريت تركزوا معايا فيه كويس. المقطع الاولاني ده بس هنسمعه بالراحه خالص. I speak to you today with feeling. سمعنا؟ to today, to today. I speak to you today with feelings of profound. With feelings of profound, with feelings, with feelings. واضح الصوت يا جماعة؟ sorrow. Throughout her life, profound sorrow, sorrow. واضح الصوت؟ الصوت بيقطع؟ لا انا اللي عامله كده ببطء عشان انا اللي عامله بيقطع. انا اللي عامله بيقطع. انا مبطئ الصوت جامد مخليه يتكلم بالراحه خالص علشان ابين لكم مخارج الاصوات. انا اللي عامل كده. throughout throughout her life throughout her life throughout her life throughout her life. الاسترس فين؟ on the second syllable. Okay. Her life, her life, throughout her life, life, majesty, 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 majesty. في كم مقطع هنا؟ 3. الاسترس في المقطع الاول يبقى لازم يكون الاسترس، ما دام الاسترس على المقطع الاول يبقى لازم يكون اعلى من المقاطع الثانيه. بقول ايه؟ majesty, majesty, the queen, majesty the queen, the majesty the queen, the majesty the queen. Okay, queen, queen. My beloved mother, my beloved mother. My beloved mother, my beloved mother, my beloved mother. ما اسمهاش beloved. تمام. انا بنطق من ايه؟ من الترانسكريبشن. شايفين الترانسكريبشن بيقول ايه؟ beloved, beloved, beloved. The stress is on the second syllable. طبعا هنا beloved adjective مستخدمه كadjective مش verb. يعني ممكن تستخدم beloved، ممكن يستخدم كverb. My beloved mother. انت سامعيني انا دلوقتي؟ سامعيني؟ My beloved mother, mother, mother,
ملاحظين طبعا ان الراء ساوند ما تنطقش ليه؟ لان because the English or the British accent is non-rhotic accent. non-rhotic accent يعني ايه؟ يعني الراء ساوند لا تنطق في البريتش اكسنت الا اذا جه بعدها فاول، ما جاش فاول ما تتنطقش خالص. يبقى هنا mother was an inspiration, an inspiration, an inspiration, an inspiration, 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 was an inspiration, was an inspiration, was an inspiration. الاستريس هنا اي حاجه فيها ايشن اعرف ان الاستريس هتبقى على الايه؟ على الايشن دي، على الاي، المقطع اللي قبل الاخير ايشن، حتى هنا مفيش شو، دي سلابك نحو ايشن. حاضر نشغل الفيديو تاني مفيش مشكله. inspiration, an example, an example, an example, an example, an example. شايفين المقطعين دول ضعاف، and وايه دول ضعاف. المقطع القوي اللي هو example، example، تمام؟ example. طبعا ده مقطع ضعيف، ده مقطع ضعيف، ده مقطع قوي، تمام؟ ده مقطع ضعيف، واللي قبله برضو الاثنين اللي قبله ضعاف، تمام؟ an example، example، okay؟ to me and to. الده هنا مش هتتنطق لان هنا في ايه؟ elision، في elision. to me and to all and to all my family، my family. ما تقولش family، ما تقولش family. هتقول ليه؟ ما فيها فيها اي هنا والله، بس الاي اتنطقت ايه؟ شويه تبقى family، family. يبقى انا ماليش علاقه بالسبيلنج، انا ليه علاقه بالترانسكريبشن يا جماعه. اتنطقت ازاي في الترانسكريبشن؟ النطق بتاعها ايه في الترانسكريبشن؟ ماليش علاقه انها اتكتبت ازاي. في السبيلنج تكتب زي ما هي عايزه في السبيلنج، تمام؟ لان البعض للاسف الشديد يعني بيعتمد على، انا بتكلم على الترينرز، بعض المدربين الصوتيين بيعتمد على قواعد الفونكس. قواعد الفونكس دي للاطفال اللي لسه بيتعلموا، فانت بتديهم حاجات اساسيه لها شواذ كتيره جدا، لكن انت مش عايز تدخلهم في الشواذ، فبتعرفهم الاساسيات بس، تمام؟ لكن البعض بياخد القواعد ديت على انها قواعد معممه، ويبدا يقيس عليها ان اي صوت فيه اي فهو يا اما لونج اي او شورت اي، ينطق اي او ايه، بس مفيش غير كده، تمام؟ اي صوت اي كلمه فيها حرف الاي اي يا اما تنطق اي او ا فقط لا غير. طبعا الكلام ده كلام بسيط جدا 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 ولا يصح تعميمه. انا بتكلم عن الناس المتخصصه، ما يصحش تعميمه بالنسبه للناس المتخصصه. لابد ان انت تكون دارس فوناتكس وفينولوجي بشكل صحيح علشان تقدر تدرب الطلاب، حتى لو انت ما اديتلهمش القاعده كامله علشان خاطر تسهل عليهم، لازم يكون نطقك انت صح. يعني انتوا مش شايفين الترانسكريبشن يا جماعه؟ انتوا مش شايفين الترانسكريبشن من ساعتها؟ لا انا اسف. طيب اتغيرت الشاشه دلوقتي؟ اتغيرت دلوقتي الشاشه؟ تمام كده. طيب طيب زي ما قلنا كده my beloved mother was an inspiration. شايفين الاستريس فين؟ inspiration. an example شايفين الاستريس فين؟ an example. to me برضو to me the preposition to في الويك فورم بتاعه to me and to all my family. شايفين family transcription بتاعها ايه؟ دي شوية family
and we hoe, and we yo, yo, ها, o, o. نادين لها o اللي هي o w e o w e. Yo, ها. The most heartfelt, the most heartfelt, the most heartfelt. heartfelt dead. التاء هنا مش هتتنطق. heartfelt dead, heartfelt dead, heartfelt dead, heartfelt dead, heartfelt dead. Any family, ها, canoe to the mother, canoe to the mother. دي اللي هي كان لكن هنا السترونج فورم بتاعها كان يستطيع كان، لكن هنا انا ما نطقتهاش كان، نطقتها ايه؟ كان. ده الويك فورم بتاعها، الشكل الضعيف بتاعها في الكونكتيف سبيتش. canoe to طبعا هنا في كاتني، انها هنا هتروح مع الفاول اللي بعدها تبقى canoe to the canoe to the canoe to the canoe to the mother canoe to the mother to the mother the ما تقولش the. طبعا لو امريكان اكسنت هنطق الراء بس اقول ايه there. تمام. the mother canoe to the mother طبعا دي كلها اهي one rhythmic unit فيها كم مقطع؟ 1 2 3 4. to the mother for her love affection. ما تقولش affection، انا بقرا من ايه؟ من الترانسكريبشن. شايفين دي شوا ما هياش شوا affection guidance تمام. guidance the stress is on the first syllable يبقى اسمها ايه؟ guidance. ما تقولش guidance. guidance affection guidance understanding ما اقولش understanding، لا. the stress is on the second syllable on the third syllable. الستريس هنا طبعا انا عندي كم مقطع؟ ادي 1 2 3. الثالث هو اللي عليه الايه؟ الستريس. الرابع ده برضو ايه؟ weakly stressed ضعيف. تمام. understanding and example برضو الستريس هنا على المقطع ده example. اوكي. شفتوا التحليل بقى بتاع الاصوات عامل ازاي؟ وسواء كان على المستوى السيجمنتال ليفلز او السوبرا سيجمنتال. السيجمنتال ليفلز يا جماعه اللي هي الاصوات. السوبرا سيجمنتال ليفلز اللي هي الستريس والريذم يونتس والانتونيشن والكونكتد سبيتش فيتشرز، دي بنسميها سوبرا سيجمنتال فيتشرز، يعني اعلى من الايه؟ من الفونيمز او اعلى من الاصوات يعني. تمام. جميل. طيب تعالوا نسمع كده الفيديو او نشوف الفيديو كده للمقطع ده ونشوف هيقراه او هيقوله ازاي. شايفين الفيديو دلوقتي؟ Her Majesty the Queen. شايفين الفيديو؟ طيب اسمعوا، انا هسمحه لكم بالراحه يعني. ده مش صوته، انا مبطئ الصوت جامد. تمام. التيمبو بتاعه اوطى من الطبيعي. هشغله حاضر هشغله. My beloved mother,
was throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth, Majesty the Queen, my beloved mother, throughout her life, Her Majesty سامعين؟ throughout her life. Throughout her life. the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept. شايفين شاشة الكمبيوتر دلوقتي؟ شايفين ترانسكريبشن؟ بعد ما قرينا الترانسكريبشن النطق دلوقتي اوضح، الخطاب دلوقتي انت قادر تميز كل صوت فيه. تعال نروح لمقطع بعد كده. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth was alive, with a life well lived, with a life well lived, with a life well lived, well lived, well lived. Queen Elizabeth, Queen Elizabeth, with a life well lived, a life with a life well lived, a promise with destiny kept, with destiny kept. طبعا هنا destiny اللي ستريس على المقطع الاول. Destiny kept, with destiny kept, and she's mourned. She's mourned most deeply in her passing, and she's mourned most deeply. Most deeply. Mourn هي المفروض mourn، بس طبعا هنا في elision. And she's mourned most deeply. Most deeply. Most deeply. برضه هنا في elision. Most deeply. Mo. ما اسمهاش most يا جماعه، اسمها ايه؟ most. 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 Okay? Most. Most deeply in her passing. Her passing. 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 In her passing. تعالوا اسمعوا الجزء ده كده. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing.
طيب ده الكلام اهوت Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she's mourned most deeply. طبعا هي مبنيه المجهول هنا يعني most deeply يعني حزن عليها حزنا شديدا في وفاتها. passing اللي هو الوفاه بتاعتها. mourn يعني تم الحداد عليها او الحزن عليها بعد وفاتها. most deeply اقصى درجات الايه؟ ببالغ الحزن والاسى يعني. تمام؟ طيب Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she's طبعا she is الاختصار بتاعها ايه؟ she's mourned most deeply in her passing she's mourned most deeply in her passing. تمام؟ طيب تعال نشوف كده جزء بعد كده. that promise of lifelong طبعا استريس هنا على المقطع الاول. that promise of lifelong service I renew الاستريس على المقطع الايه؟ الثاني. يبقى ما اقولش renew، لا renew fuel today. تمام؟ كل ده برضو هيتقال بسرعه. today. الاستريس هنا على today. alongside الاستريس على ايه؟ البرايمري ستريس على سايد تبقى ايه؟ alongside the personal ما تقولش personal ولا personal. الاو اللي هنا في او، مش كده؟ في حرف الاو ولا هيتنطق خالص او. ده عباره عن سلابك لا، حاجه اسمها سلابك لا. personal grief. تمام؟ grief the toll. شايفين الفرق ما بين that هنا وذات هنا؟ لما that فوق الشاشة ما اتغيرتش؟ الشاشة لم تتغير بعد؟ طيب كده الشاشة ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ that promise of lifelong برضو الشاشة مش ظاهرة كده؟ طيب تمام. that promise of lifelong service I renew to you all today, alongside the personal grief that told my family. طيب شكرا. that told my family برضو family family. أنا كنت بقول لكم لاحظوا الفرق ما بين إيه؟ that دي that with that
deep. ايه الفرق ما بينهم؟ that هنا السترونج فورم، وهنا الويك فورم بتاعها. ليه؟ الوظيفة هنا بتاعتها مختلفة يا جماعة. that هنا وظيفتها ايه؟ نعرفها ايه that؟ that promise ده اسمها ايه؟ اسمها that هنا that promise نعرفها ايه؟ ايوه demonstrative adjective مش كده؟ demonstrative adjective. لكن هنا نعرفها ايه؟ the personal grief that told my family. relative pronoun great relative pronoun صحيح ممتاز. that told my family a feeling ديت اللي هي دي اللي هي are verb to be are feeling شايفين اختصارها ايه؟ شوه بس a feeling. we also ما اسمهاش also اسمها ايه؟ also we also share with so many of you in the United Kingdom. United the stress is on the second syllable. ما قولش united لا united kingdom in the United Kingdom مش kingdom يا جماعة. اسمها ايه؟ kingdom United Kingdom in all the countries بص كده النح تروح هنا كده in all the countries ما اسمهاش country بسمعها كتير غلط country لا شوف transcription دي زي up countries where ديت اللي هي WHERE where with a queen who's head of state in the Commonwealth ما تقولش in the لا قلنا ان دي هتحل بسرعه جدا in the Commonwealth and across ما اقولش across لا cross the stress is on the second syllable across the world ما تقولش world ولا world لا اصل انا بنطق امريكان معلش في الامريكان ما فيش فرق هو بس الراحه تتنطق تقول ايه world لكن دي بالرغم انها مكتوبه حرف الاو الا ان هو بيتنطق ايه فيهاش او خالص world a deep sense طبعا هنا a deep sense of gratitude for the more than 70
برضه ما اقولش than ده الويك فورم بتاعها than. 70 years 70 years ده diphthong ear. في الامريكان اكسنت diphthong ده بيبقى كده years. تمام. طبعا هنا بيتكلم بريتش. years in which مفيش حاجه اسمها which in which my mother as queen serve the people برضه ده هنا هيحصل لها elision. serve the people of so many many nation برضه دي syllabic يعني احيانا بيكتبوها كده الترانسكريبشن ده، لكن يعني هتلاقيها في اوكسفورد مش مكتوبه كده، هتلاقيها ما فيش شوا خالص. nation في بعض القواميس بيحطوا تحت النه كده ايه نقطه، دي معناها انها سيلابيك يعني بتعمل مقطع. nation ما تقولش nations اوكي. nations يعني ايه nations. تمام. طيب هسمعكم الجزء ده من الخطاب. A promise of lifelong service I renew to you all today. Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude for the more than 70 years in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. أتمنى أن يكون الشرح كان واضح، ويعني أكون قدرت أوصل ولو جزء بسيط من المعلومة الخاصة بالفينولوجيكال أناليسيس. وأتمنى لحضراتكم جميعا التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تتشجعوا كده بإن إن شاء الله تقدروا تعملوا تحليل زي ده وتقدموه للطلاب بتوعكم وتدربوهم عليه. أشكركم